Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de qui va attendre nous et garder nous. Nous comptons pour nous retrouver nous à l'espace de sport réel. Et 3-2 points, c'est notre Print TV, à travers Facebook, YouTube, Twitter. Et nous comptons pour nous retrouver nous dans l'espace là, les mêmes, qui c'est sport réel. Nous comptons pour nous ensemble avec nous et nous parlons là pour nous parler notamment de la mort de Pele lui-même, qui est un jeudi, et il est mort à l'âge de 82 ans. Et Pele lui-même, vraiment là, il a un joueur extraordinaire. Mais c'est lui-même qui est un jeudi, mesdames et messieurs. Et Pele qui mourit en pile réaction lui-même, qui a sorti à droite, à gauche de superstar. Surtout nous gagnons là, Lionel Messi lui-même, qui et Pele, et aussi nous gagnons Neymar lui-même, il fait connaître que Neymar lui-même, il fait connaître que avant Pele, et vraiment là c'est un numéro 10 qui était gagné, mais Pele lui-même changé bagayo, n'a gagné pour nous faire le prêt. Et puis donc n'a gagné là et pour nous championnat d'Angleterre lui-même, qui a bien pour jouer au cours de week-end. Et surtout équipe Manchester City lui-même qui avec Helen Allen lui-même qui a marqué goal sur goal. Et puis nous avons là pour nous la Liga, la Ligue Santander lui-même. Et c'est un match qui était joué jeudi, qui a une minute de silence à l'endroit de Pele. Et puis donc nous avons parlé dans le pays la France pour nous notamment Ligue 1 dans le pays la France. And then we're gonna have our friend with us tonight. Miguel is going to be with us at the end of the show tonight, mesdames et messieurs. We are about to take the break. After the break, mesdames et messieurs, après posant, nous avons pour nous ensemble avec nous Miguel et Ruiz, monsieur lui-même, qui est ensemble avec nous. Et pas oublier qu'avec notamment Maxon Antépoise, une quand si on va commencer à pouvoir poste 7B. Et nous avons fait assurance de vie ou santé, nous faisons Maxon Antépoise. Et pas tant c'est le monde qui mourit, c'est le monde qui est malade, ça là, c'est tout chaud, on va chercher pour assurance, c'est moment ça les mêmes pour checker assurance avec Maxon Antépoise. Téléphone nous capable de contacter dans 954 909 51 23. Il y a un 4620 où est-ce qu'on me fait pour voir poste 7B. Et puis donc, pas oublier qu'avec de Gift of God Guest House and Apartment, il y a du côté de Vaudreuil, Mac Ferrer, dans la Coca haïtienne. C'est un hôtel qui a standard international. Téléphone, nous capable de relayer dans 34 58 37 51 ou bien capable de composer 37 97 45 31. Mesdames et messieurs, nous allons faire pause là. Et after the break, nous allons gagner là et Miguel ensemble avec nous, mesdames et messieurs. We are about to take the short break and we'll back pour nous capable venir avec développement, information ça yo, avec un pilote encore. Nous allons retourner tout de suite, mesdames et messieurs, à l'espace de sport réel. Assurance santé, nous mettons santé as numéro 1. Tout au cours de l'année, nous là pour nous servir. Affaires assurance santé, assurance vie, taxe, une seule compagnie. Dans le PDO, apprenez au bon assurance santé. Dans gros compagnie comme Embedded, Oscar et Bright Health. Côté qu'on a un docteur gratis, côté que n'importe qui soin santé que besoin est capable de donner gratis. Bon prix. Un seul numéro pour servir 954 909 5123 954 909 5123. Macron, c'est compagnie pas. Sport
réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur Saint-Louis du Nord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Mesdames et messieurs, nous de retour après pause là, pas oublier de suivre émission pour là les mêmes qui c'est sport réel. 3 c'est le notre Print TV et nous à travers Facebook, YouTube, Twitter et nous comptons pour nous retrouver nous dans l'espace là les mêmes qui c'est sport réel. Nous saluons tous les amis et toute fois qui suivent nous de près ou de loin et nous comptons pour nous ensemble avec nous, nous demandé nous capable partager et vidéo, nous sommes capables d'inviter des amis de Fati pour suivre l'émission là. Côté nous parlons là et pour nous parler notamment de Pele lui-même qui mourit jeudi. Nous parlons pour nous parler de Pele et surtout nous avons là pour nos réactions quelques joueurs et surtout nous avons là pour nos championnats d'Angleterre, championnat d'Espagne et championnat de France. Nous avons des amis qui continuent à partager vidéo, mais qui produisent JDIS. Et nous saluons nos messieurs et belle et nous belles et bien connectés avec nous là. Nous comptons et nous demandons nous capables de continuer à partager l'émission. We are about to receive one of my friends tonight in the sport Miguel. Miguel Ruiz, I'm very happy to have you tonight on my show. How are you? How you doing, Wilby? Thank you for having me one more time in your show. I appreciate it really this invitation. We all live in sad news today for as you mentioned at the beginning. One of the Astros, I would say, of soccer is gone. Are 82 years old, and there is a lot to talk about him. All the Reds are mentioning, and all saying all the memories, checking the memories, videos, photos, everything. So it is really he leave us something, he leave us a lot, and after him there were many players that maybe recall us for his plays and all that stuff, but definitely is one king, I will say, and that was Pele. Mm-hmm. Yeah, that's sad news today. We know Pele was sick with the cancer. But to see a legend go, I know the separation is not easy, especially what Pele been doing, did on the sport, and the football today. A lot of people inspire of him, Miguel Ruiz. Yes. A lot of people, as you say, there is you can I was looking at the commentary the other day about Pele when he started. Basically, Brazil was a country that was really nobody knew Brazil as far as soccer, right? But when he started, and we started at Santos, and played the first World Cup, very young. Actually, it was at one point that he mentioned that he didn't want to play World Cups anymore because the three that he played, he came out injured. So he really didn't want to play until they decided on the 70s to bring him back, and he got his third one. But there is a lot because playing for Santos, they been invited to Europe and many other places where, thanks to Pele, Brazil was well known and started being well known in soccer until these days. Yeah, what you say is right because like Neymar, he talk about Pele. He say number 10 was a number 10 with Pele. Number 10 becomes special. And then you Yeah. say the sport, you say sport, but Pele changed that with the art. Pele very talented. A lot of good memories from people who've been talking about Pele, Luis.
Yeah, yeah. Many people has been talking about him. When Pele was playing in Santos, he became so popular that people from different clubs, they wanted to count with his service. They wanted to contract him, but at that time the president says he's not transferably. Nobody can buy Pele from Santos. So he was really, really, a value for Brazil, for Santos, first for Santos and for his father. He was really valuable, very famous, bring a lot, bring a lot for Brazil as far as football, and at the same time, it was we don't want to talk about his private life, but definitely it was a correct person, which it was dedicated to kids, to help, to be an example. At the same time, well, everybody has his moments. We see him with. I don't know if he ever. I don't know if the statistics. I don't have that, but if he ever had a red card or something like that, or yellow card, how many, I don't know, but we know that he scored, more than 1,200 times, and really, the history of Pele. Every kid, today, if you ask a little kid today who is Pele, definitely he's going to tell you who it is, because whoever soccer is the number one sport in the world. So everybody talks about legends, about Messi today, about Ronaldo, about Maradona, but Pele is, he was born in 40, 1940, 82 years old. But in these days, a little kid of 8 years or 10 or 12 years old knowing about Pele, that's something that means a lot. That's a lot. That's a lot. Uh, there used to be in the past Pele and Maradona, who is the biggest. There was a lot of talk about that. FIFA sometimes get confused of that too, and then we know Pele didn't play in Europe, but hey, Pele is like what Pele did. I don't see any other people did it. What he been Pele, doing. Mhm. Go Pele ahead. wasn't a transferable player, from Brazil. Many teams wanted to get him, but he was, he had no way. Santos, after he retired, he came out and played the Cosmos, right, in U.S. Mhm, That's something that he basically, when he already retires after the 70s, and well, that's, I will say, personal decision. At that time he already retired. He already brought a lot to Brazil, to Santos, and to the world. mhm, So we come to US. It was great because basically started soccer in here, right? The league disappeared. Actually, a person, Ramon Mifflin. I can't find a picture. I was looking for that, but I had the pleasure to play with Ramon Mifflin, who played in Cosmos with Pele, and he used to talk memories about how great he was as a friend, as a partner in the team. Even if he was retired. So really, it is the memories that he's living to in football, in soccer. I'm sorry, in football, are great. we know Pele was sick. He been battle for a long time. Every time in and off from the hospital, stuff like that. But for him to go, whether he was 100 years old or 200 years old, no one want to be die. What Pele did. Today, when you talk about sport, and then one guy come up on front, it's Pele. Is there no doubt about that, Mhm. Luis? Yeah, 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 yeah. Actually, again, he was, and besides being the number one
And as far as football, he first, we all know where he came from. You know, a really poor family. Family with no options of become or think that they're gonna have a son uh, with this brilliant dawn of playing football. So that's why, though he always recognizes his beginnings. So that's very important. So he fight for many things, not just because the kids, For the black. and many other. Yeah. And you know what, mesdames et messieurs, nous avons sport réel que nous avons ensemble avec nous, my friend Miguel, with us tonight. On a parlé de l'homme Pele, Pele lui-même qui mourit jeudi à l'âge de 82 ans, Pele lui-même qui était toujours malade, était un cancer, et puis donc était un problème respiratoire et depuis un bon bout de temps là, monsieur lui-même vraiment là, tape souffrir, jeudi à là lui-même, il quitte nous. A lot of people have been talking about Pele. Now, Pele, I remember Pele was saying that when Diego Maradona died, Pele tweet, he said, one day, I hope we can play ball together in heaven. Pendant que le Maradona était mort, Pele était fait un tweet, mesdames et messieurs, il dit que il espère qu'un jour, avec Maradona, capable de jouer dans le ciel là. That's what he was saying, Miguel Ruiz. He said, one day, I hope we can play ball together in the heaven. Well, that's something I guess that's a destiny for all of us, and stars like Pele, Maradona, and the ones that are already gone, are getting together there, and this is well, two stars to really recognize. People are, you just mentioned, and besides going to that they're going to play together, people always compare. You actually compare Messi, right? I think first this is a different era, different times. But what I have to, for me, just looking at, I didn't have the chance to see him live, but videos of Pele. For me, really, today the physical part is number one priority for every club. And back in the days, we don't have machines, we don't have nothing to control you. Everything was natural. We climb to the all the way up to the and we run on the beach. We did many things that today. What you're saying is that very interesting. Like me, I don't like to compare player to other player because it's not fair to keep compare, compare, player to another because you have to measure everything. When you not measure, you just taking, and then when you take like that, it's not gonna be accurate. It's gonna be unfair. For example, sometimes the player they're not playing the same sport. They play on different sport. How you gonna compare this guy to another guy? You there with me, Miguel? With you, Miguel Luis. I'm with you, and I heard. Sorry, I had to put this in Okay, mute good. for a moment. Mhm. But yeah, comparing is, they are stars. They are astros of soccer. So definitely, we have to say probably enjoy. Yeah, there is some similarities and something that's the same that they do. There's a video where Pele is doing so many tricks in the game that today's, or after all, Zinedine, Ronaldo, all of them are doing. But well, we are kids now learn from Neymar, right? Kids now learn from Messi. So all those tricks and dribblings and everything that Pele left us, they're actually. Do you know anybody before Pele who used to do it or did that? Do we know? There's any other? No. Yeah. Yeah, what you say is right. And now Pele is gone, Maradona is gone. Now, how many players we got now? We can talk about it. We don't have any, besides Messi right now.
You know, let's see. Messi is at the end of his career. What are we going to be talking? We're going to be paying attention to what? To Mbappe? Well, Mbappe is it's 23 years old. It's coming up. It's It's 24. coming It's out right 24 now. now. 20, 24. 20, 24 right now, and now his brother, 15-year-old, that's saying, I didn't see him play. I didn't see him, but see, he's just being signed up for a big amount of money, at 15 years old. So let's see what happens. Let's see what happens. There is Mateo, I think is his name, the kid of Messi that we're seeing here in the picture. It looked like has some dribbling too. So we don't know. We don't know. And We don't know. yeah. Hey, what you say And, is very important. Like for example, like Real Madrid, he bought one of the young guys, 16 years old, the Brazilian guy who played for Palmeiras in the week. Real Madrid spent like 60 million for this player, but you don't know 60 million. 60 million. You don't know how this player gonna do in the next 2 years or 2 years because he have to be 18 for him to win in the Spanish club. Well, there is an eye, probably Real Madrid has someone who has an eye on it, and he can, like happened with Messi, I would say, but like it just happened in Barcelona with this with the number 10 right now, they're coming from the Masia, right? And then they they just they just they just want to keep him because they see that there's a potential there. But he have a potential, but and potential doesn't mean it's gonna be exactly what they think. You never know. You guess. You might have the idea it might be, but you don't know if you're gonna be Yeah. the winner. Yeah, it's true. It's true. It's true. Well, let's see what happens. Is he like an Mbappe brother, 15, and this guy Brazilian Ethan. for Real Madrid, Ethan, yeah, 16. As you showing in there, Hendrik is because Vini and Cristiano. Well, who don't want to play for Real Madrid? Who don't want to Any go to any Real player, any player, Yeah. any coach, they will be glad to Yeah. play for Real Madrid. No Yeah, doubt about definitely. that. Definitely. Eh, It's like that. the guy who's 16 today, he said that he chose Madrid because of Vinicius Junior and Cristiano Mhm. Ronaldo because he say Cristiano Ronaldo as his favorite player. That's why he say he choose. That's why he choose Real Madrid. That's the reason. That's what he's saying today. But we're gonna see. We're gonna see what's gonna happen. But now we're gonna move on. Pele is gone. We let no, seriously, Pele is gone, and now we're gonna have to come with the update what they're gonna do next because he passed away today. Now we're gonna wait when they're gonna do the funeral or stuff like that. Yeah, yeah, definitely. Again, yeah, as you say, it's gone. It is sad, but well, 82 years old, and he gave us a lot. Yeah. Now the next point we're gonna take, the World Cup head up. Argentina won the World Cup, and Messi doing a lot of stuff. Argentina have been for a long time. Since '86, they have a World Cup. Finally, the Messi have that with Argentina and the World Cup in Qatar. Miguel Ruiz. Yeah. Well, it was really a great experience for all of us. I would say that we enjoy soccer. We actually we were pleased to have our uh, um, one of our members of the show there, You talking about Steve. no? I see. Yeah. No. I said, that we all enjoy, Oh, this World Cup, and actually we enjoy because we had a connection directly from Qatar, right? So that was great. There is a lot to talk about. The World Cup, but especially
the way Argentina and France, the final was incredible. Really, it was really incredible. But the Argentina fan was scared of Mbappe. Definitely, yeah. Well, actually, both teams. I would say, I kept saying for But questions. Miguel, when you lead Uh-huh. in 2-0 and you see the other team come back Uh-huh. to get a tie, that's not a joke anymore. Yeah, no, actually, the first 45 and Mhm. with 2-0, for me, I was saying that's it. This is it, Eh, and I didn't know that I didn't quite understand those two subs that Mr. Blank, came up to before the 45 minutes. That was really something. He wanted to get ready for the second half, or I don't know, but they were good though. They were good, because they came up and they really surprised from the first minutes and on the second half. but with the Mbappe, he's very quick and he's powerful, and then he can score, at any time. This guy, they have to watch of him. Well, again, when I uh, have to respond, question from fans or any other colleagues about this game, I was saying in my mind, the feelings and everything. I'll say France is going to be the winner. You know, I was like not confident, but I give him at 5%. I would say that they're gonna take it. But somebody told me, and I realized at the end that the game end up 3-3, right? End up 3-3. So actually, both national teams, they're good. Yeah, they're good. Not even having Mbappe and Messi at the other side. As a team, Yeah. as a national team, they were good. Despite Mbappe, despite Messi, because Messi had McAllister, Mhm. Messi had the Enzo Paul, Fernandez. Enzo Hernan, Fernandez. Mhm. Enzo Fernandez. He had some. He was playing free. I asked after the game. I said to someone, and I asked, and I will ask you. Mhm. You know, do you remember when Messi was in Barcelona? He had a Xavi, and Mhm. he had a Iniesta. Iniesta, right? Mhm. Mhm. So And at this Busquets. time, and Busquets, yeah, and at this time, he had a McAllister, he had a De Paul, he had a Hernandez. So he can play free. He can feel free to play. Do whatever he wants. Yeah. So he was confident, You as he know, was as he was confident when Xavi and Iniesta and yeah. Barcelona. Yeah, go Yeah. ahead. Yeah, he was free because when he is free like that, you cannot control him. Yeah, you, you definitely. cannot control him. He You're gonna get motivate. He you're gonna get motivate with lost. that. Mhm. That's his motivation. But that's the first time too. You see a player, who control the a World Cup like that from the first game. Even they lost the first game, but he was there. But in Hmm. all the game, he been there. And then in the Hmm. knockout, he keeps scoring each of them. Hmm. The first time player did like that in the World Cup. Yeah, they actually did like that. Oh, the other one that I like to mention too is Martinez, the Oh, the goalkeeper. goalie. Hmm. Oh, this guy is a monster. He's a monster. It's a monster. Even he created the polemic with the Monster, right? celebration. Eh, I, Yeah. I get it. I get it. Right? Yeah, Whatever he he's knows how to saying, he going knows how on to the spot. manage. He knows Eh? how to talk to the other guys. Huh? He knows Yeah, how to put him down. yeah, he put it down. Yeah. Yeah, But that was even a then great. today, they create a big polemic of that because the way he hold the glove, and then Mm. this and that, Yeah, he was making a lot of noise on his head, and yeah. then now you have to show him. I just say that it's celebration. When people think you cannot make it,
and you make it, you did it. Come on. But Well, you do it. Sometimes when you're celebration, anything can happen. yeah, it thinks, but then things, some things need to be controlled. Yeah, yeah. I'm just saying, like, Yeah, what you say is true because you got kids. it's the moment. Mhm. It's the moment. It's the moment. Yeah, it's the moment. But still, you have to have some control. But Yeah, well, it's gone. The it's good. pictures are there. And the most important thing besides that is the he's a penalty. Stopper. Ooh. He's a penalty guy. Since the Copa America, I say that the first Hmm. time I see Argentina having goalie like that, he Yeah. tried to put other players down. He say, "You cannot make it. I'm gonna stop you." And then, but Yeah. he's a good goalie. He's a good goalie, but he have to control, his emotions, stuff like that. I understand you win, and people doubt about you, and then they think you cannot make it, and finally you get it done, and then you have to show them you feel you feel good. You did something Hmm. special, especially Messi was saying that his last World Cup, but Hmm. after the game, he changed. He said that you have to, honor, the trophy. You cannot just live like that. That's what they've been saying. Mhm, Yeah. That definitely. Yeah. No, but it was a great celebration. Argentina, did what they have to do. mhm, I think after all, mhm. for people from Europe, yeah, it was a deception, I will say. But for South Americans, starting from But Mexico down. I'm a South Actually, American guy. I'm a South where American guy. And Ruiz, I yeah. didn't go for Europe. I was saying to one of my colleague, officer Woody, uh and then the Coach Koski and Evans. I say I was go for South America South because America. since it been 20 years, we get nothing You from guys, from you America. guys, you guys probably with South America after Ronaldinho went and scored like four times in that full stadium. I don't know. You guys have to build more seats in there to receive Brazil. 6-1, I think, was 6-1 or 6-0 or something like that. Eh, 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 Remember okay. Which one when of the game is talking about? the game when Brazil went and played against Haiti? Oh, but that's a lot of goal when Nadia was there. The 3R, the 3R. Yeah, 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 yeah. With the I miss That you, man. Okay, good. Yeah, that's Mhm. that's what I'm saying. You probably start rooting for South America since you saw Ronaldinho. That Guess what? One of my yeah, we are like we saw Ronaldo, Roberto Carlos, and that game, the legend game. You was there in the Prince George Stadium. You was there. But yeah, we yeah, always yeah, do yeah, good yeah. because those are a good player. We have to love them. And Uh-huh. you see, Well, Woody, he said that. You know what he said? He's one of our colleague over here, and then he said that before the final, I say I go for South America. I support the America, and I want then to ask. eh, I'm sorry. I wanna ask Roddy Eugene if he's uh-huh. typing in there. What do you That's the one I'm consider? talking about. That's the one I'm talking about. Okay. Okay. What did he consider lucky? What did he consider lucky? Can he, if he can explain that to me, I will be calm. I'll be Uh, sleep good tonight. Okay. Woody, Just yeah. Woody, If you can explain that to me, I will really calm down. But lucky. Okay. lucky, Uh, lucky in one game if you or can two if you games. can if you can if you can explain that to me, Uh, then um, Mesdames et messieurs, nous suivons sport réel. Nous sommes ensemble avec nous, Miguel Ruiz. Monsieur, c'est un collègue moi, from Jax Latin Media. Monsieur là, qui est ensemble avec nous, on a parlé notamment de l'équipe argentine, World Cup là, les mêmes, et Argentine les mêmes, qui débattent la France. Ou dit que l'équipe là, les mêmes, t'as une chance. Miguel m'a dit là, pour vous dire, expliquer là, ça veut dire yeah, pas chance. Hein? We want to know what your feedback would be. You yeah. say you say South American team get lucky this year. Now Yeah, what you told me, Eugene. I'll wait for you.
I know he got no time. He got no time. But by the way, this guy, I didn't finish what I was saying earlier. I Uh-huh. said when I say I go for the South, I support the America. I support the America. And then he said that, or he's a man of football. You know, whoever won, he don't care. But he said that Mhm. if Argentina won, if the South America team won, he gonna give me a jersey. Now on. Oh, eh, did I say that? Did we talk about that? No, no, we talk about that before the final. When of Uh-huh. the show we get done. Oh, okay. When I say I support the America, right? He Hmm. said that if the team of America won, he gonna give me a jersey. So America Oh, won. Now when he owe me a jersey, I don't know with the twister, he gonna wait. But now he said that. uh-huh. Look, all right. Let me see. Yeah, okay. I got you. I have what you're saying. Let me see. Let me read what Roddy says here. Miguel, after 20 years without winning a World Cup, there Mhm. is no question about if they got lucky this year. But where is the lucky? Do the referee got blind and don't call for one of the goals, or the France shooters, they just you know kick bad or something? I don't know. Where's the lucky thing? The luck that doesn't matter if it's 36 years after Argentina gets something, you Mhm. know. So you see, you have to inform yourself. So did you tell me what's the lucky part? Is because Messi shot first because of that? It's because Messi got score with Probably a right foot. uh, What's the lucky part? That's mhm. that's what I want to know. Miguel, the 20 years, you said that's the 20 years the American team never won since Hmm. 2002. When Brazil won the World Cup. Since then, all the trophy go to Europe. That's why you try to Hmm. say that after 20 Okay. years without a Yeah, but World we're Cup. talking about Argentina now. Yeah. Well, could it be Brazil winning the World Cup again? But anyway, that's okay. That's okay, Roddy. We all have our I, I, opinions, I and know when you get on. I know when you get on the air. I know one of the show with the next year gonna come up. One of the show I'm gonna bring Woody. Yeah, I'm gonna bring Woody. You're gonna be on the air too, and then we can break it down. we good. can break it Yeah, down. not a problem. We'll do that. We'll do that. We'll do that. Alakudi, yeah, Alakudi is an officer, and then he been on the show with us. He know a lot of sport, man. These are even good analysts. Even good analysts, He break it down, I like him so much, I like him, and then he's a good guy. All right, Woody, thank you so much. Now, after the World Cup, a lot of teams, après Coupe du Monde, ça, mesdames et messieurs, et un pile joueur, et après un gros contrat. Oh, now, Woody not done, Miguel. Woody not done. Wow, he's not done. Go ahead, Miguel. Hold on 1 second. Hold on 1 second. Oh yeah, yeah. Hold on 1 second. Hold on 1 second. OK. Mesdames et messieurs, nous continuons à partager l'émission en lui-même, mais c'est émission sport réel que nous suivons, côté Miguel ensemble avec moi, qu'on fait pas moins de Jack Meda, et c'est ça? I said, OK, good. Yeah. The carrier Messi. I'm sorry. Okay, Let me see. The carrier okay. Messi I plus get the your message. champion Good. Mhm. plus the penalty kick. They gave the Maria Di was a foul. Maria Oh, Di was a Maria. spot. Di Maria. Well, That was in okay. the contact. That was in the contact. Well, That's how okay. we This tried to that's say. that's the lucky part that you. Well, okay. I respect that. I respect that. See. I want you to tell me, Roddy, what part do you consider lucky? I just want you to tell me that, and I respect that. Because man, being in the field, in this case, the referee, the bar, they just went blind. I think I would call it half and half, maybe, or 52-48 in favor, or not favor. There was no a penalty. That's correct. If that's the lucky part, okay, I respect that. But the team been playing after the loss from Saudi Arabia team. Hmm.
After that, they keep playing good. They've been winning. Yeah. They have Argentina had the 45 minutes control. Yeah. And the surprise, is how France came back. That's a Yeah. surprise. And that's, it was a 45 for Argentina and the other 45 for France. Even though Argentina kept keeping the ball and for a certain time, but does Mbappe strikes and going all the way up, that was something, really. And they were really fast. They start up and come up really fast. The surprises all of us, everybody. But So that's another thing that's too. positive. But we have to respect the effort of Martinez. Yeah. For me, Martinez is the one who give him the game. Because, like, before the last opportunity for France, Martinez make the stop. Yeah. And then, they go to shootout. Right. For me, that was awesome. Yeah, he did. So anyway, so I'm happy for the South America and Argentina. Now Woody, homie and Jersey, 3 stars. Right, Woody? We are. All right. And Rudy, thank you for responding to me. Like now, I know where your point is. What And do you mean again, by lucky? yeah, Okay. I respect that. Okay, but I know, Miguel, you have to go because you have a show coming up in a few. Now we hope the next is gonna come up. We're gonna have Miguel more often. Yeah, well, no problem. As long as Rudy keep us, stay with us, no problem. Well, thank you, Wilby. Thank you for inviting me one more time. I really enjoy this. This is. I know you were away. You cannot come to the studio. That's why we get you from there. But you're good. Everything's okay. Yeah, and I really appreciate it. And to all the fans and all the followers of Wilby, my friend. Just keep clicking and click. That way we keep promoting what we like, which is soccer, which is football, and always, keep you update, thanks to Wilby Brutus and the real, right? Wilfred, mate. No problem. No problem. Okay. Well, thank you guys. Thank you for having me one more time, and I'll see you the next time. Okay, I'll see you next time. Happy New Year, my friend. Same to you. Thank you. All right. Thank you so much. Mesdames et messieurs, donc, Miguel Ruiz de Jackson Latin Media, et lui-même, c'est confrère par moi, amis par moi, et côté édité, ensemble avec nous, dans l'espace en sport réel. À tout le cas, là, vous dites, m'dap collé 2-3 mots anglais ensemble, vous dites. Et Johnson, là, si c'est pas vrai, Kabay Sen, c'est pas vrai, il me dit comme ça, non, là. M'dap collé 2-3 mots anglais ensemble, là, et il me parle avec Miguel, vous dites. Bon. Mesdames et messieurs, et vraiment là, et Pele quitte nous. Pele quitte nous là, les mois jeudi là. Mike Junior Raphaël, nous saluons mon ami, qui a suivi nous là. Nous, dans quelques minutes, nous allons là pour nous terminer l'émission là. Mais entre-temps, nous gagnons là et championnat là, surtout championnat de Spike là, lui-même. Jeudi là, tu as un match. Qui était donc arrivé jouer dans la Liga, côté était observé une minute de silence pour Pele, et puis c'est Pele lui-même vraiment là qui quittait nous. Jeudi là, tu as gagné une minute de silence pour Pele, mesdames et messieurs, côté dans le match Atlético Madrid, Elche lui-même, côté tu as une minute de silence, puis tu es capable d'honorer Pele lui-même vraiment. Et c'est dans toute game, Liga lui-même, pour Massaola, yo a gagné là, puis observer minute de silence là, mesdames et messieurs, puis Pele lui-même, Pele, monsieur lui-même, qui est passé de la vie
Atripa, mesdames et messieurs. Et nous avons la match qui était joué jeudi là. Équipe Atlético Madrid dans les mêmes qui bat l'équipe LG 2-0. Jao Félix, monsieur lui-même qui notamment sous route là pour être capable de quitter l'équipe AT Madrid là. Et monsieur qui est donc arrivé marqué. Et puis donc nous avons Alvaro Morata lui-même qui était marqué deuxième goal là pour l'équipe AT Madrid là côté équipe AT Madrid là lui-même les battent 2-0 équipe LG. Betis Séville Atletico Bilbao il fait 0 but partout. Nous avons gagné Girona au même qui fait match avec Rayo Vallecano 0 but et partout. Demain si Dieu veut toujours dans 15e journée, on a gagné Getafe et à 11h après avec équipe Real Marocain, Celta Vigo à 1h15 après avec équipe FCCV, Cadix Almeria. Et à partir de 3h30, nous avons gagné Real Madrid lui-même, il y a pas un déplacement, il y a parlé la équipe Real Valladolid là. Et puis donc en samedi, nous avons gagné un match qui a gagné pour jouer. Et surtout nous avons gagné équipe dans le derby Barcelone là lui-même, nous avons gagné là FC Barcelone lui-même qui a pris contre avec Espanyol de Barcelone. Match qui a gagné pour jouer très tôt, mesdames et messieurs, à partir de 8h. Du matin samedi qui a venu. Villarreal, FC Valence 10h15, n'a gagné Real, Sociedad même qui a pris contact avec l'équipe Osasuna. C'est Massaro vraiment qui a gagné pour clôturer notamment 15e journée. Équipe Barcelone lui-même qui en tête avec 37 points. Real Madrid 35, Atletico Madrid 27 et puis nous gagnons Real Sociedad même avec 26 points dans le championnat d'Espagne les mêmes, le championnat d'Espagne les mêmes, vraiment qui représente les mêmes, c'est jeudi là et surtout les matchs qui a bien pour jouer dans le jeu qui a venu là, surtout demain si Dieu veut et samedi qui a venu. Mesdames et messieurs, nous allons aller là dans l'autre championnat et nous allons aller dans le championnat d'Angleterre les mêmes, au cours de week-end là les mêmes, a gagné un match qui a gagné pour jouer, mesdames et messieurs, dans le championnat d'Angleterre, championnat d'Angleterre lui-même, et surtout, nous avons une équipe Manchester City lui-même avec Ellen Allen, monsieur lui-même qui continue à marquer goal pour l'équipe Manchester City au coup de demain si Dieu qui a venu là, et surtout un match qui a pour jouer dans la 18e journée. Et nous avons une équipe Bressam après avec Brentford, c'est pour 2h45 à 3h, Liverpool, Leicester City. Samedi, à partir de 7h30, Wolverhampton, Manchester United. Et à 10h, nous avons Manchester City, Everton, Newcastle, Leeds United, Fulham, Southampton, Ballon, Crystal Palace. Nous avons une équipe Brighton après avec l'équipe Arsenal là, et samedi à partir de 12h30 et puis dimanche qui à 1er janvier 2023 nous avons Tottenham même qui après avec l'équipe Aston Villa à partir de 9h du matin et à 11h30 équipe Nottingham Forest même qui après recevoir équipe qui relève Chelsea lui-même et un classement qui est dominé par l'équipe Arsenal là, avec 40 points. Manchester City avec 35. En troisième, c'est l'équipe Newcastle 33, Tottenham 30. En bas, classement les mêmes, c'est Wolverhampton, Nottingham Forest, Southampton. Dans ça, il concerne le championnat d'Angleterre. Et puis, nous allons aller là dans le championnat de France les mêmes, le championnat de France les mêmes. Côté, a gagné un match qui a gagné pour jouer et souper, mesdames et messieurs. Et c'est dimanche qui a venu là. On a gagné Monaco à prendre avec Brest, Nantes, Auxerre, Angers, Lorient, Toulouse, Ajaccio, Lyon à prendre avec équipe Clermont, Lens 2h45 dimanche. On a gagné Lens lui-même qui a recevoir équipe Paris et Saint-Germain. Et puis en lundi, on a gagné Strasbourg 3, Lille, Reims, Montpellier, Marseille, Reims, Nice, eux-mêmes qui a gagné pour jouer. Paris Saint-Germain en tête avec 40 points, Lens 37, Marseille 33 en quatrième, c'est l'équipe pour l'instant les mêmes avec
Et 31 points, classement BTA lui-même, il est dominé par Kylian Mbappé avec 13 goals. Et Neymar avec 11 goals, mesdames et messieurs, dans ça, il concerne le championnat de France. Et pendant que nous, dans le pays, la France, mesdames et messieurs, nous gagnons là Didier Deschamps lui-même qui s'est rencontré avec, notamment dirigeants et fédération française de football là lui-même, côté Didier Deschamps lui-même, qui sous route là pour capable prolonger contre aller avec sélection française là lui-même, mais pour le gagner là. Et rencontre soupe qui a venu là et pas de rencontre pour capable déterminer mesdames et messieurs pour combien de temps Didier Deschamps lui-même la gain pour capable prolonger contre aller avec équipe qui relève et sélection française de football. Et puis dans l'autre information mesdames et messieurs, nous gagnons la équipe PSV venant les-mêmes, équipe ça les-mêmes. C'est l'argent qui a commencé à droite, à gauche. PSV venant là, assez joueurs là pour Ticob, et il y a des joueurs les-mêmes qui forment, notamment, il y a des joueurs qui forment dans l'académie qui est là, et puis donc, ils vont pour gros cob, et surtout, les gens regardent là, les jeunes hommes qui sont Memphis Depay, et monsieur lui-même qui était formé dans l'académie lui-même, mais Memphis Depay, les autres vendre monsieur, devant monsieur là, on a fait des 34 millions d'euros, mesdames et messieurs, au capable là, gros bénéfice. Monsieur lui-même qui formé dans l'académie là, et puis il donc arrivé vendre là, et ils font affaire de 34 millions euros, mesdames et messieurs, et nous capables là, c'est pas son business qu'il est là, les former des jeunes joueurs, vraiment, pas nous former là, et ça va le permettre de faire l'argent, et mesdames et messieurs, à chaque fois que joueur lui-même est transféré dans l'autre équipe, et sans des formations côté joueur lui-même été formé à lui-même, il va recevoir l'argent, c'est ça vraiment qui est intéressant, mesdames et messieurs, au monde vraiment qui a pensé ou a investi et puis donc respecter ou capable de faire profit, c'est ça que équipe en devenant les mêmes vraiment là et c'est gros cob yo a fait et nous pour en parlant de mes fils de paille yo gagné là jeune homme qui relait et jeune homme qui relait notamment Lozano lui-même il était acheté là et pour faire de 12 500 000 euros. Il était vendu à l'équipe Naplan lui-même pour faire de 40 millions d'euros, mesdames et messieurs. Capable là, gros bénéfice et qui a fait, Pierre Zoven lui-même, il a fait business. Et puis donc, il a acheté notamment Steven Bergwijn, il a acheté 100% en 120 000 euros. Et maintenant, il a vendu il était vendu là pour faire de 30 millions d'euros. Et de l'autre côté, il y a Donald Malen. Il était acheté là pour 600 000 euros. Et il était arrivé vendre pour 30 000 euros. Et il était vendu notamment à l'équipe Borussia Dortmund. Pour Steven, lui-même, c'est dans l'équipe Tottenham lui-même. Il était vendu pour Lozano lui-même. Il était vendu à l'équipe Naplan. Mais fils de paille, lui-même, c'est à Manchester United, il était vendu. Et puis donc, nous avons Cody Gakpo, je sais lui-même qui, 1er janvier là, qui va retrouver l'équipe Liverpool là, mais c'est déjà dans le pays de l'Angleterre, mais officiellement, c'est le 1er janvier qui a venu là, et côté Mercato, Yven là lui-même, approuvé porte là, laissez lui-même, transfert capable fait officiel, sans un problème, sans panique. Cody Gakpo, qui formé dans centre dans l'académie PSV venant lui-même et ils vendent monsieur là à l'équipe Liverpool là pour faire de 42 millions d'euros, mesdames et messieurs. Nous capables là Cob là lui-même la fête et Cob a fait et c'est comme ça est et là où gen moun ou former moun ou vendre moun laisse là lui-même Cob la fête. Et après la Coupe du Monde lui-même il y a un pile mouvement vraiment là qui est prévu à faire surtout
Surtout là, nous gagnons là et plusieurs joueurs Benfica, vraiment, qui capable faire, qui capable de faire gros l'argent. Si tu gagnes là, Enzo Fernandez lui-même, il y a un pile de joueurs qui sont intéressés à Enzo Fernandez. Et côté nous capable de gagner là, gros jackpot capable de faire pour Benfica. Côté nous gagnons équipe Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester, United, ils sont intéressés à Enzo Fernandez. Ils prévoient et côté président de l'équipe là dit que ils pas voulu vendre Enzo Fernandez, mais si on monte à bail 120 millions d'euros, ils sont capables de décider et puis ils vendre. Bon, on dit comme ça que vous pas voulu vendre là, pour qui ça va bail prix? C'est tellement intelligent. Business qu'a fait, oui, on dit. Business qu'a fait. En tout cas, là, n'a pas arrêté pour nous temps à partir de dimanche, qui a 1er janvier, lui-même, côté Mercato, hivernal, lui-même, il a ouvert porte. Et puis donc, nous gagnons là, Lucas Hernandez, lui-même, il parle là pour prolonger contrat avec l'équipe Bayern Munich. Lucas Fernandez, monsieur lui-même, qui était blessé, et monsieur qui peut encore tourner, mais lui-même, lui, soupe là, il parle là pour le prolonger contrat avec l'équipe Bayern Munich. Et Bayern Munich lui-même, vraiment là, qui a prolongé Lucas Hernandez. Et puis donc, dans l'autre information, mesdames et messieurs, nous gagnons là, notamment, en parlant de Jude Bellingham, monsieur lui-même, côté monsieur lui-même, est capable de retrouver l'équipe Real Madrid là, monsieur Real Madrid lui-même, qui voulait dépenser gros l'argent pour acheter, notamment, je nomme que les Jude Bellingham là lui-même, et Real lui-même, et joueur ça lui-même capable de devenir joueur qui plus cher dans l'histoire, et il y a Eden Hazard qui devant, mais jeune homme qui est les Jude Bellingham là, les mêmes anglais, les mêmes qui a joué dans Dortmund, et si tu arrivé vendre monsieur à l'équipe, dans l'équipe Real Madrid là lui-même, des joueurs ça lui-même capable de créer histoire, mesdames et messieurs, en termes de joueurs qui plus cher, et joueurs anglais vraiment là, et qui cher dans l'histoire, et en fait. En tout cas, là, on a prêté pour nous temps pour nous suivre, pour nous connaître comment ça pour aller, mesdames et messieurs, puisque Mercato hivernal là lui-même, il va gagner là, puis ouvert porte là, à partir de dimanche, qui a notamment 1er janvier, et qui a venu. Et puis, donc, nous avons une équipe FC Barcelone, mais qui a cherché des joueurs qui sont capables de remplacer Sergio Busquets, et côté Xavi lui-même, vraiment là, qui a cherché pour y qui est capable de remplacer Sergio Busquets, puisque il a préparé vraiment là, monde qui est capable de remplacer Busquets, de Barcelone lui-même, capable de dépenser là, on a fait de 15 millions d'euros pour Mercato hivernal là, qui vient là, il y a un jeune argentin, et monsieur lui-même, Miguel Alain Verela, mesdames et messieurs, et puisque nous connaissons que Busquets lui-même, mais à 34 ans, monsieur, sous point de descendance là, la vieillie, la grand monde, dans le créole là, et Barcelone lui-même, vraiment là, il a cherché un monde vraiment là qui est capable de remplacer monsieur. Et d'après information sport, dirigeant Blaugrana là, vraiment là, il a suivi avec un pile attention pour question Alan Verela, monsieur lui-même, vraiment là, c'est un véritable milieu et terrain de Boca Junior, mesdames et messieurs, monsieur lui-même qui a 21 ans, mais je sais lui-même, en parlant de Alan Vera, c'est pas celle notamment, c'est pas celle et qui Barcelone lui-même qui est intéressé à jouer ça là. Et puis nous avons une équipe Ajax même, mais Ajax même qui est intéressé à jouer ça, et Benfica tout, qui déjà a une petite longueur d'avance sur le dossier là lui-même, mesdames et messieurs, n'a prêté pour nous temps. Mais côté deux clubs ça là, ils ont entamé négociation avec joueurs et agents de là, mais Barcelone lui-même encore espéré vraiment là, il est capable de jouer ça. Et monsieur lui-même, vraiment, qui est dès janvier, qui a venu là, et monsieur lui-même disponible dès janvier pour seulement 15 millions d'euros. Ça fait comme c'est montant clause libératoire, monsieur, mesdames et messieurs.
Et en quelque sorte, affaire à suivre. Et nous parlons là très rapidement dans NBA, mesdames et messieurs, pour nous conclure. Et nous demandé nous capables de continuer à partager la vidéo. Et Miguel Pro de après l'émission là, vous capable de nous pour nous capable de gérer le temps pour vous. Et puis donc, nous avons gros causé Haïti. Et JDIS, c'est toi, messieurs ça là, vraiment là, qui était donc. Et pour 2 mois qui écoulé là, qui partagent vidéo plus. Et nous avons demandé messieurs ça là, ils sont capables de nous après l'émission. Hein. Et nous parlons dans NBA lui-même, mesdames et messieurs, pour nous conclure. Hier soir, la équipe Miami Heat lui-même était moyen, là, notamment équipe Los Angeles Lakers de LeBron James. Et bon, vous dites pas rien qui encore. Et vous dites pas rien qui encore, mais équipe Miami lui-même hier soir, il était tapé équipe qui est Los Angeles Lakers de LeBron James. Et Miami lui-même, vraiment là, avec un bon Jimmy Butler, et si tu as un bon à Debayor, et nous t'ai retrouvé tout, notamment jeune homme qui est le Tyler Hero lui-même qui te drop 18 points, et il y a un bon à Debayor 23 points, Jimmy Butler 27 points, et nous t'ai un Caleb Matin qui te fait un Dabori là, et un Dabori 18 points, 13 points, et nous t'ai retrouvé Gab Vincent avec 12 points. Et collectivement, et une équipe Miami Heat, les mêmes, toutes starters là, vraiment là, tu score d'abord 18 points, mesdames et messieurs. Et malgré King Lan, les mêmes, vous dites c'est King Jim, c'est ça me déconne, vous dites, vraiment adapté pendant vous dites, pas King encore. Ah non, là. Et le bon Jim, tu drop 27 points, mais le bon Jim, pas vraiment aide. Non, là, Russell Westbrook, tu as 15 points. Et tu as un certain Dennis Crowder, qui a scoré 15 points, mais King James là lui-même, c'est lui-même qui va vraiment là joindre en pile 6 points, mesdames et messieurs, dans le match qui était joué hier soir. Et il y a un pile match qui a joué là, tous mesdames et messieurs, mais match hier soir là qui était vraiment. Et nous avons gagné Brooklyn, équipe Détroit, Washington Wizards. Et Brooklyn Net, eux-mêmes, qui t'a fait victoire, et notamment, il y a un certain de Chicago qui t'a imposé devant Milwaukee, et New Orleans Pelicans, Golden State, et si tout est gagné, un certain de Sacramento, équipe ça là, qui était donc arrivé faire victoire dans le match, qui était arrivé jouer hier soir dans le basket là. Mais à l'heure actuelle, mesdames et messieurs, il y a un pile match qui a joué, c'est tout, nous gagnons. Et nous gagnons la équipe Oklahoma lui-même qui a joué avec Charlotte. Côté nous gagnons l'équipe Oklahoma City a dominé 64. Équipe Cleveland lui-même qui a joué avec Indiana. Massassé serré 77-76 en faveur de l'équipe Cleveland devant l'équipe Indiana Pacers là. Et nous gagnons Boston lui-même vraiment qui a bien fait là. Lui-même il a dominé l'équipe Los Angeles. Clippers 50-37. Et puis, nous avons gagné l'équipe Memphis Grizzlies, même qui a mené sur l'équipe Toronto lui-même 39-36. Et 8h30, dans 3 minutes, nous allons gagner l'équipe Houston Rockets, même qui va jouer avec l'équipe Dallas Mavericks. Mesdames et messieurs, et c'est là que nous mettons bout dans ça qui concerne sport réel. Et côté de la première, c'est toutes les amis et toutes fatiguées vraiment là, tout au coup des années lui-même, qui étaient donc ensemble avec nous. Et Greg, nous saluons Greg et Annalise Soudi, et si tu nous gagnes JDIS, et en pile fatigue là, en pile monde qui partage vidéo, nous remercions, et si tu nous gagnes au coup de Coupe du Monde là lui-même, et tu gagnes la Coach Koski Saint-Ville, Evans d'Orléans, Annalise Soudi, nous avons Job, Geoffroy, Mathieu de gens qui te font passer, nous avons Maître Morel qui te font passer, et Rosaire Saint-Hubert qui te font passer dans le cas là tout, et toutes les amis, toutes les fatigues, vraiment là, qui partagent les vidéos et qui commentent, qui sont ensemble avec nous. Et nous remercions, et nous avons un peu de bagaille qui a pour venir là, dans l'année 2023 qui a venir là, priez bon Dieu pour nous, et pour être capable d'ouvrir, et laisser les mêmes, nous avons gagné un peu de bagaille qui a venu
Mais gros support nous là, c'est Maxon Enterprise, monsieur lui-même, vraiment là, qui va nous backup là, tout au coup de Ania lui-même, et Maxon lui-même, c'est un sponsor officiel de télévision lui-même, il y a 4620, ouais, ce commerçant à Beauvoir, à Porte 7B, dans affaires assurance de vie ou santé, nous référons Maxon Enterprise, et pas dans c'est le monde qui mourit, c'est le monde qui malade, tête ou chaud, ou par contre qui ça pour faire, vraiment là, nous référons Maxon Enterprise. Et puis donc, avec question income tax à lui-même, qui parle venir là, avec dernier récit chèque là lui-même, Maxon lui-même, il a géré causé au téléphone, nous capable de contacter eux dans 954 909 51 23. Et puis donc, pas oublier qu'avec The Gift of God Guest House and Apartment, du côté de Vaudreuil, Real Macferret, dans la Coca haïtien, c'est un hôtel qui est Ascenda International. Vous êtes capable de contacter dans 34 58 37 51 ou bien vous êtes capable de relayer dans 37 97 45 31. Pas oublier pour contacter nous qui c'est 954 822 67 51. Et nous remercions nous et nous demandons nous sommes capables de toujours continuer à supporter nous là. Et merci bien. Et JDIS en forme, merci bien. Année 2023, pas annoncé en pile couleur avec Céline TV. Apparemment. Et c'est ça. Et nous sommes contents pour nous ensemble. Et nous espérons que nous pourrons retrouver nous l'année prochaine. Hein? Et l'année prochaine, pour l'autre en sport réel. Et nous avons pile d'autres bagages qui vont venir là. Et pour l'année 2023 qui va venir là, priez bon Dieu pour nous, et pour nous capables d'avancer. Et tous les médias partenaires, nous remercions nous toutes, et vraiment là, et nous continuer et faire route ensemble. Merci bien. Allez, bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous retrouvons l'année prochaine pour l'autre sport réel. Et donc, c'est pas World Football Chiefs et Miguel Ruiz, vraiment là, qui t'observe vous, journée à ce là. On fait concerner sport réel. Et merci bien. Allez, et nous retrouvons l'année prochaine pour l'autre sport réel. Ciao. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur Saint-Louis du Nord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport.